So yeah, we're gonna continue the P4 class from what we did from yesterday and sorry, last class, and we're gonna go forward. Amra, I believe page number 2 পর্যন্ত কিছু জিনিসপত্র আলাপ করছিলাম, right? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, বাকি জিনিসপত্রগুলি বলো। What else problem do you have in page number 2 or page number 3? আমি পেজ বাই পেজ যাচ্ছি যাতে করে একটু অর্গানাইজ থাকে, সবার কোশ্চেনে আনসার করব। 30. 30? Yes, sir. দেখতেছি। Before closing the switch, why is the rheostat adjusted to its maximum value? This makes sure minimum current flows in the circuit, so when the circuit is closed, the ammeter doesn't get damaged. আচ্ছা, এটার টিপিক্যাল একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি। ফর এক্সাম্পল, whenever I mean, you can have a lot of different mix setups for your electrical circuit to work around. কোনটা বড়টা? পিচিটা কই? আচ্ছা, ঠিক আছে, very good, ঠিক আছে। So one of the typical way that rheostat is usually used in a circuit might as well look like this. Let's say you have a battery source, then you have some resistor over here, then you might as well have some variable resistor over here which is connected in series, then you might as well have an ammeter, and this goes around like this, and let's say here you have a voltmeter. This is a very simple circuit that we're going to work around to get the ammeter and voltmeter reading. One of the key part that you need to understand that if we keep the variable resistor resistance to its highest setting, the moment you will close the switch, let's say the switch is over here, the moment you will close the switch, current flow into the circuit would be the smallest. So you're going to get the smallest current reading to begin with. Smallest current reading will not heat up your resistor very much, and it will definitely not damage your ammeter. What is really important that every ammeter is designed to operate, because ammeters are connected in the circuit with series, so every ammeter has a built-in fuse within themselves. So if we flow too much high current to the ammeter, that fuse gets blown, and it needs to be replaced before the ammeter can be used as an ammeter once again. Every multimeter works the exact same way. If the fuse is blown, it can still work as a voltmeter, but it can no longer work as an ammeter or ohm meter for that matters. So that's why. And also, if the resistor, this is one of the problems that the ammeter can come across. If high current flows to the ammeter, there's a possibility that the ammeter coil might get damaged if it's not built up with a fuse, which is quite rare for modern ammeters. Modern ammeters always come with a fuse, and the fuse gets blown. Having a blown fuse is not a big deal in terms of replacement of money. I mean, the cost of a fuse is not that high, but the trouble that you're going to have to go through is pretty big. You have to take up the whole ammeter, you have to remove 2 different layers of circuitry, and then you can replace the fuse inside. The fuse cannot be replaced without opening up the ammeter, unscrewing the whole thing and everything. It's not possible. So if you do come across this error in your actual exam, you're going to have a damaged ammeter to begin with in the very first reading, before you even take your first reading, and you're going to have to ask the invigilator to have your ammeter replaced, and they will definitely know that you did not know the proper precaution to how to handle the circuit whenever a rheostat is involved. So the ideal way whenever you have a rheostat in your circuit is always to start the rheostat value to the highest setting, and then slowly reducing the rheostat value till you find that your circuit works better. A simple example বলি, মনে করো হচ্ছে অনেক সময় তোমাদেরকে in many cases your circuit might always as well require you to do your experiments for 20 ohm resistors, or let's say 25 ohm resistors, something like that. So that kind of small resistor can have a really high current if the ammeter does not provide enough resistance in the circuit. Think about it. And that high current can burn the resistor in some cases. I'm not sure if any of you have burned any resistor ever, because I haven't done any lab classes with you ever in my coaching. So but maybe if you have done this in your exam. Anyone has an experience about this, like burning a resistor while you're doing your electrical experiment? The resistor became hot and it became black at the middle of it. LED lamps brush করছি, but resistor না। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তো হয়তো তোমরা এখনো maybe you didn't yet come across the small value resistance things yet, but this is basically the reason that, so that we have the simple, in this answer they have specifically talked about the damage control for the ammeter. But what I'm trying to go
above that, additional to this information is that it could damage any component in the circuit that might be damaged by a high current value, which might result into higher heating. Ammeter damage could be the first thing that might happen, and then you can also have your, if there are small resistors, they might heat up really high and they might burn as well. And if you damage your equipment while you're doing your experiment, you'll be definitely losing marks. Yes sir. স্যার আমি যে জিনিসটা বুঝলাম না যে অ্যামিটারের মধ্যে এই ফিউজের জিনিসটা, হ্যাঁ, ওখানে কনফিউশন আছে। what is inside the ammeter? You mentioned something about fuse being inside the ammeter getting damaged. The ammeter is connected in the circuit in a series combination. So there is always the possibility that the ammeter will have to deal with a very high current, because the current has to actually flow through this thing. So inside the ammeter, let's say this is the ammeter. This is a larger amplified version or zoomed in version for the ammeter. Ammeter's internal circuit is made like this. Whenever you set a multimeter, let's say digital multimeter, into ammeter mode, the current should first enter into a fuse. Fuse's symbol kirokom na, fuse symbol ekon, fuse symbol hocche majkhan diye dekhe. The current will enter into a fuse, then it is going to get into the ammeter circuit, and then it is going to come out. I'm just showing you a theoretical expanded view, which means the current first has to go through a fuse, then it has to go through the ammeter's voltmeter multimeter circuitry to give you the reading, and only then you can get the reading. If this is basically what works as a safety for the multimeter, so that it doesn't get burned or damaged with too high current that it cannot handle. So that's the thing. There is another settings for the ammeter. আচ্ছা, আমি ammeter নিয়ে কিছু যেহেতু ভোল্টমিটার মাল্টিমিটারের কথা আসছে, আমি ammeter নিয়ে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই, বিকজ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের জন্য একটু পরে আমাদের জিনিসগুলো লাগবে। স্যার বলো। গ্যালভানোমিটার বলে, গ্যালভানোমিটার কি? গ্যালভানোমিটার যেহেতু আমরা কারেন্ট মেজার করি, তখন কি আর রেজিস্টার ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটা পুরো হাইয়েস্ট এতটা রাখি? It is always best if you have a variable resistor involved in a circuit. If it is always included in a circuit, you should always start from the highest setting of the variable resistor and then slowly lower that value. That's the typical recommended experimental procedure for safety purposes. Whenever there is a variable resistor included in the circuit, this is the most common type of multimeter that you're going to work around. Eta ami tomaderke dekhai. I hope I'd be able to open the image in new tab. Is this a big image? No, this is a very small image. Can I have a larger version of this one? স্যার আমরা কি এক্সাম হলে অ্যানালগ ভোল্টমিটার আর অ্যামিটার নিয়ে ডিল করব নাকি ডিজিটাল নাকি মাল্টিমিটার? For most cases, you'll be dealing with digital, but I always teach my students how to use the analog stuffs as well, just for safety's sake. Yes, sir. As far as CIE recommendation, anything could be given. They do not exclusively say that the exam hall should provide the students a digital multimeter. They do not make it exclusive. They say that a digital multimeter can be provided, may be provided. It is not they put the information as optional. So if some exam hall runs out of good multimeters and they have some analog meters available, if they provide those to you for case of emergency, which they shouldn't, but maybe let's say they do, and if you're unable to do your experiment, then you are at fault, not them. Yes, sir. বুঝছো? Yes, sir. স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, স্যার গ্যালভানোমিটার তো হাই কারেন্ট ফ্লো করলে কোনো ড্যামেজ হয় না, যেহেতু এটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজের উপর ডিপেন্ড করে। গ্যালভানোমিটার নিয়ে একটু পরে আলাপ করছি। দাঁড়াও, আমি একটা জিনিস একটু খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে আমি লার্জ সাইজের ইমেজ বাই করবো কেমনে? এই তো পাইছি। এটা কি লার্জ ইমেজ? হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে। আমি এই মাল্টিমিটারের অপারেশনটা একটু বুঝাচ্ছি তোমাদেরকে। মাল্টিমিটারের অপারেশনটা একটু বুঝো যে কোন বাটন দিয়ে কি করতে হয়, কোন বাটন দিয়ে কিভাবে কাজ করে। This is a good thing that should help you. This is how a typical multimeter looks like. This is the dial. This is the most common version of multimeter that you'll come across, and you'll be doing your experience with this kind of multimeters for most of your experiments. This pretty much looks exactly like this.
this is the display. The display has 4 digits over here. So here you can see 3 digits. Here we are gonna have another digit over here, which means you can have up to a maximum of 4-digit value. But are you always gonna have 4-digit value or not? That's dependent upon what you choose over here. Now let me describe the parts of this multimeter dial piece by piece. This is the off button. So if you put this switch at the off position, it's off. From here is a division line. There's a radial line over here. There's another radial line over here. This whole thing is representing this signal. Do you see this V? And then there's a solid line, and there are dotted lines. This thing represents DC voltage. This thing represents DC voltage. So this entire range is gonna be used to measure DC voltmeter. If you set it at any of this option, you're gonna be using this multimeter as a voltmeter. The notion of these individual values is telling us that how much is the maximum voltage measurable out of this setting. Now here's the deal. If you set this thing at this value, let's say 200 milli, the display will never give you the tens multiplier. The display will only give you digits. Whatever the required tens multiplier or prefixes like milli, micro, nano, or kilo, mega, you have to use it from the dial. For example, let's say for a small voltage measurement, you place it in the 200 milli, and let's say that display shows you 1, 2, 3, only this much. This would mean if this dial is placed over here and the display shows you 1, 2, 3, this would mean that the current voltage that it is measuring is 123 millivolt. You have to understand that. And 200 milli in this case mean that whenever the voltmeter is set to this option, the maximum DC voltage that it would be able to measure for this setup is up to 200 milli. It cannot measure more than 200 milli. But whenever you are going to set it at 200 milli, it can give you a really precise value of that measurement. It can give you a very precise measurement. For example, at this position, you might as well get 123.4. So this is a very highly precise measurement because we have 4 digits over here. You might as well get 4 digits of this measurement. So you're actually measuring 1/10 of a millivolt. That's pretty neat, in my opinion. So whenever you set it up at small upper margin, your precision goes higher. Then the next value is 2000 milli. 2000 milli basically means 2 volt. But once again, the digits over here are gonna require a milli multiplier with them. Then we have 20 volt. This is the most common setting that you're gonna use for your experiment, because typically for your lab experiments, the battery source usually have a range of about, I think, 1.5 volt. This is pretty rare. The most common setting is 3 volt or 6 volt. 3 volt to 6 volt is the most common biggest range of voltage that you might ever have to deal with. So we usually always recommend the voltmeter to be used at this mark. Here we have only 20 volt. Only 20 is written, nothing else is written, which means whatever the display shows you, that exact thing is your voltage measurement in volts in it. You don't have to use any multiplier. Then it can go up to 200, then it can be used up to 500. আচ্ছা আমি তো এখানে ভুল বলতেছিলাম না? হ্যাঁ ভুল বলতেছিলাম তো। ভুল বলতেছিলাম না। ঠিক আছে। My bad. এই পার্টটুকু বুঝা গেছে বলবান? Yes, sir. ততক্ষণ পর্যন্ত এইমটা থাকে is in millivolts, right? হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই দুইটা সেটিং যদি সেট করি, তাহলে এখানে যা whatever you get over here, if you set it any of these milli written settings, then I have to use the milli manually in my shown digits. This display basically has four of this digit display, and behind every of this thing we have a dot option. So that should to represent the decimal position, and in front we have a plus minus sign, or we have a minus sign as well. The minus sign usually represents the polarity. Polarity means that if in a circuit, I mean, for example, the earlier circuit that I had drawn, if in a circuit, if you connect the voltmeter in a certain orientation and you get a minus sign over here, you don't need to bother about this. It means that the voltage measured is below 0 volt. If you just swap your connection points, you're going to get the exact same magnitude, but that's going to be positive. So for your syllabus, I mean, the plus and minus basically represents that which end is the high voltage and which end is the low voltage.
and you don't usually have to bother about this ever. You only need to use the values, because for your syllabus the direction is not very important. So plus or minus whatever the display shows. If you're uncomfortable with the minus sign, you can swap out the connections, or if you are comfortable, if you don't bother about this, just write the magnitude in your table and you're good to go. বুঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এটুকু হচ্ছে ডিসি ভোল্টেজ, এটুকু আমরা ভোল্টমিটারের জন্য ইউজ করি। এরপরে এগুলো হচ্ছে এসি ভোল্টেজ। এসি ভোল্টেজ আমাদের সিলেবাসে কখনো ইউজ করতে হবে না। এরপরে এটা হচ্ছে ডায়োডের জন্য ইউজ করা যায়, এটাও লাগবে না। এটাও একটা স্পেসিফিক অপারেশন হচ্ছে স্কয়ার ওয়েভ মেজার করার জন্য, এটাও আমাদের লাগবে না। দেন উই আর গোনা রিকোয়ার দিস থিং। এখানে দেখো অ্যাম্পিয়ারের পাশে কি কি সাইন দেওয়া আছে? DC. ডিসি সাইন দেওয়া। সো DC sign. this can be used for ampere measurement, but there is a catch. This is for up to a maximum value of 2000 microampere. This is for up to 20 milliampere. This is up to 200 milliampere, and this is for 10 ampere. 10 ampere is a really large current. Like 10 ampere means super large current. If you wonder what do I mean, have a look. If you think of a 2-ton AC that runs with about 1.5 kilowatt of power, if you are running it from 220 volt supply, how much should be the current? Can someone calculate and tell me? Sir, can you please repeat? If you have a 1.5 kilowatt air condition that is running on a 220 volt supply, what should be the current required to make this happen? Sir, 0.015 3SF. No, you didn't imply the kilo. That 6.8. কত আসে? That 220 volt. হ্যাঁ 220 volt। That 6.8. 6.8. আরেকটা ডিজিট বলো। 6.82. 2. 6.82 ampere. So what I'm trying to show you is that 1.5 kilowatt AC, about 1 ton or 1.5 ton or 2 ton AC, which is a pretty big AC, that operates with a current value of 6.82 ampere. I'm giving you this idea to give you an understanding that 10 ampere is a really high value of current. So these are the type of values, 2000 microampere or 220 milliampere or 200 milliampere. These are the values that you should be using for your lab purposes. And if in any case, if in any case your measurable quantity goes outside the setting that you have chosen, for example, let's say in a certain case you have set your ammeter setting at 20 milliampere, but the value that you're trying to measure is, let's say, 25 milliampere. Okay, this display is going to show you a weird sign that might as well sometimes look like this: minus, -1, minus. It can show you something like this, or it can show you something like this: minus E, minus. Or some smart or better designed stuffs, multimeters, might also show you the entire error like this: E, R, R, O, R. You can write error in this format. Did you know that? No, sir. With your heptadecimal, Yes. with your heptadecimal system. So you're gonna have some weird stuffs over here. This will essentially mean that whatever the setting that you have chosen, your measurable value is falling out of that range. So you gotta be careful and choose a bigger range. So if you choose 20 milli, it's okay. If you choose up to 200 milli, it's okay. Now let's say the fuse inside this thing, whenever it is to be used as in ammeter case, is designed up to, for let's say, 250 milliampere. You're not supposed to even measure 250 milliampere with this setup. The convenient setup is going to work up to 200 milli. So this is your maximum measurable current. I'm going to talk about 10 in a bit. Hold up a second. So if you allow too much high current to when it's to be used as an ammeter connection, then that fuse will blow inside the ammeter, and it needs to be replaced, which requires the covering, removing the cover, unscrewing the whole thing, taking it apart, and then replace it inside. This is, on the other hand, is a different thing. এই জিনিসটা খেয়াল করো, এখানে 10 লেখা আছে না? Do you see 10 ampere? Yes, sir. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, Yes, have a sir. look, that the ammeter has 3 connection points, right?
This is written Yes, as sir. com. Com means this is common. You will always have to have a connector connected over here. The choice of the color red or black really doesn't matter. I mean, which one to be connected where. You can connect any of them anywhere. They are basically the same thing. So this will always have to be connected. This middle button can be used for what purposes? It can be used for volt, ohm, milliampere, and this option, which means this entire voltage measurement, all the volts. Okay. Then this option and offer the entire ohm measurement. This is your required connection. So if you are using it as a voltmeter, you have to connect them over here. If you are using as an ammeter up to this much, 200 milliampere, you have to connect it over here. If you're using it as an ohm meter, which you will never do for your syllabus purpose, the examiners might do it to fine tune or get the value of a unknown resistor. That's their job. That's not your job. So you might actually so you're going to use this thing up to this much value. Now if you are ever trying to measure a super high current using your ammeter, you can also do this using the ammeter. In that case, if your current value is more than 200 milliampere, the only choice for this device is that you have to replace this connector over here. Have a read at this thing. What does this thing read? Fused 10 ampere. Maximum 10 second, each 15 minute. 10 ampere max. This means this thing is connected with a fuse. It actually fuse লেখা আছে. Typical voltmeter ammeter গুলোতে এটা unfused লেখা থাকে. Why is it written as fused? এখানে unfused লেখা থাকার কথা. দাঁড়া, আমার ammeter মডেল নাম্বারটা জানলে ভালো হতো. একটু দাঁড়াও, আমি ল্যাব থেকে আমার মাল্টিমিটারের মডেল নাম্বার দেখে আসতেছি. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কি অবস্থা? এই যে পাইছি. This is the most common type of multimeter that we use, that I have access to, and this is the most common design that most of the companies provide. They basically come in the same thing. I mean, they are most like Chinese stuffs, but different company have different brand name. Like, you know, Redmi 5 and Oppo and some other companies have the exact same model of phone. Did you know that? Maybe not. It's just the same stuff in different cover or casing. So this is the thing that that we usually use. And what you can see over here, if you have a read, this is the thing that we have. Unfused, each 10 second, maximum 10 second, each 15 minute, 10 ampere max, which means this button has a fuse connected within itself. The maximum current that should flow through this button is gonna be 200 milliampere. এর চেয়ে বেশি দিলে অল্প একটু বেশি হয়তো সে সাস্টেইন করতে পারবে. That's why I wrote the fuse value to be 250 milliampere. I said it's slightly bigger because the highest range is 200 milliampere, so the fuse value would be slightly bigger than that. That's how every fuse is designed, but not extremely larger. But if you're trying to measure something bigger than 200 milliampere, you have to connect the two connection buttons, one over here and the other one is over here. This one is unfused, maximum 10 seconds, each 50 minutes. Means this connection point can be used for a 10 ampere maximum connection, and it does not have any fuse within itself. But whenever you're going to be using this thing, the ammeter can be connected to the device for a maximum of 10 seconds,
each 15-minute means then you have to wait 15 minutes for the circuitry inside to be cooled off and then take the second reading again. This is an unfused connection. Do you get my point, Polaban? Yes, sir. Yes, This is sir. an unfused connection that is designed to measure a No, sir. very high value of current. Huh? Isu ki bolso? Bujo nai? Never mind. So this is the unfused connection. Sir, we won't be able to use a multimeter for 15 minutes. If you're using this device to measure a 10 ampere current, this device is not supposed to be used for measuring 10 ampere current. This is to be used for petty uses in laboratory. But if you still want to use it for whatever reason, then you might as well have to use it, but that should be limited for this thing. Sir, Let me look this up. I'm quite sure what I told you is correct, but hearing your question, I'm feeling a bit confused. So I am trying to look it up. AJ. It's a thermal reading. As a very rough guide, you could probably expect the time to vary the square of the current. So a 4 ampere ratio of squares is that. So you can probably safely use the meter to 4 ampere for 10 seconds every 2.5 minutes. Yes. If you are using a current up to 10 ampere high, you have to wait for 15 minutes for the ampere for the internal circuitry of the multimeter to cool off so that you can take the next reading. But to be honest, you will never be using this setting. You, for your lab purposes, will be never using this setting. For all of your regular experiments, you will be having your setting in these two knobs. And for most common cases, you'll be using for voltmeter this setting, 20 volt. And for most cases, you'll be using the 200 milli or the 20 milli. 2000 micro is also very rare. It's like very rare. So 200 micro is also very rare. So আচ্ছা তোমাদের মাল্টিমিটার তো এই থাকবে, তোমার সবসময় অ্যাম্পিয়ারের জন্য এটা ইউজ করবা। 200 micro is super rare. Super rare মানে হচ্ছে there are some experiments which are really rare where we have to sometimes measure the current through a semiconductor. They sometimes give us a diode and we have to measure the current through a diode. And for those experiments, sometimes it is recommended exclusively in the examiner's instruction. Sorry, CI, confidential instruction, to set diameter at the 200 micro. But this is highly unlikely, like let's say 0.01% of the whole experiment's list. So this is the most common connection for your ammeter setting, and this is the most common connection for your voltmeter setting. এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? yes sir. Sir, ওই যে এইটার মধ্যে ফিউজ লেখা, ওইটার মধ্যে আনফিউজ লেখা যায়। I think this is a Fuse newer, আছে ওটাতে নাই। I think this is a newer version this is a newer version which is capable of I mean, they introduced a fuse within this thing with a 10 ampere value as well. Having a fuse is always good in the sense that it provides safety to your device. I mean, high current is about to flow through your device. The fuse blows up, your device remains safe. You replace the fuse, your device is working again. Not having a fuse means high current is flowing through your device. It is actually entering your device, messing up your circuitry, and your device is kaput. বুঝা গেছে? জি স্যার হবে। So maybe this is a newer model where they also introduced a fuse over here, but the typical model that we have in our lab is the UT233B. Some labs also use UT233D, which is a bit newer version of this one, which has a much smaller power consumption rate, and the LEDs are a bit more efficient, so the battery runs a bit longer, but the dials and displays are pretty much identical. Connections are also really identical, and this one is still unfused. Unfused means that it would, all the current that we're sending will directly go through our device bypassing the fuse, but this will heat up your internal circuitry really strongly. So if you're taking current of about 10 ampere, you can take it for a maximum
duration of 10 seconds. If you take it more than that, your ammeter might burn out. And after you take one reading, you should wait 15 minutes to take another reading so that you get that accurate reading as well. Because you have to understand one thing, that if the measurement circuit of the ammeter itself becomes hot, then its calibration would be off. Calibration would be off. No, sir. The device is designed to operate at room temperature, right? But if the internal circuit temperature goes up far higher than this, let's say the coil that will be used to measure the magnetic behavior, or the ICs and the capacitors and resistors, small things, the circuit board which gives you this display reading, if they heat up to a temperature of, let's say, 50 degrees Celsius inside themselves, not for the entire board. I mean, you cannot hold the ammeter and feel that it is really hot. No, not like that. Current is not flowing through the plastic body, is it? Current is flowing to the internal circuitry. Heat would be generated there. That heat would be locked up there. That locked up heat will give you problem of measurement in your display. You will never physically feel the heat in their body. That's not going to happen. বুঝছো কি বলতেছে? Yes, sir. Pulman, respond. Yes. So এই হচ্ছে আমাদের অ্যামিটার মাল্টিমিটারের বেসিক ডিসকাশন, হাউ টু ইউজ দেম। আর হচ্ছে ফিজিক্যালি কানেকশনগুলো কিভাবে বানাইতে হয় সেটা আমি পরে কোনো সময় ভিডিও করে আপলোড করব না, ডোন্ট ওয়ারি। বলো স্যার, ওই ব্ল্যাক ওয়্যার আর রেড ওয়্যার মানে কানেকশন কোনটা, আমরা যদি এটা উল্টাপাল্টা করি তাহলে মানে প্রবলেমটা কি হবে স্যার? কোনো প্রবলেম হবে না। The wires are identical. They are given different color so that any person does not have to go through the long wire channel lengthwise to find out where it is connected. So it's Answer not to your a question problem. is not a problem. Yes, the answer to your question is not a problem. Depending upon your connection type, you might have positive reading, you might have negative reading. Thank you, sir. Sure. Sir, number 31. আচ্ছা, তুমি কোশ্চেন নাম্বার 30 এর আনসার পুরোপুরি পাইছো তো? Yes, sir. আচ্ছা, 31. Why is a compass tapped when being used? To eliminate friction on the compass needle. আচ্ছা, এই জিনিসটা বুঝাই, এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার একটা কোশ্চেন। This question is relevant for the magnetism chapter whenever we are trying to draw the field lines around a bar magnet. A plotting compass is, let's say, a plotting compass looks like this. Let's say plotting compass looks like this. At the center of this plotting compass, we have a very sharp needle-like pin. Above this pin, we usually have a cap-shaped metal piece. Let's say it's made up of brass to reduce friction. And that thing is attached with a iron needle magnet like that. So one side of the needle magnet is, let's say, north, the other is south, and then we have the entire body going around. This is basically how the needle compass works. So it is perfectly balanced on both sides in terms of weight. At the center, there is a small high cap where it is supported by a single pin. And it is important that whenever you are trying to find out the exact alignment of this thing, we tap onto the bench. We do not tap the device. We tap onto the bench slightly. I mean, we don't rubble the bench. We tap on the bench. Tapping and rubbling is different. So we tap on the bench slightly so that if there is some friction over here, that friction can be overcome and the best alignment of the magnet can be found. What do I mean by this? মনে করো হচ্ছে আমরা যদি ট্যাপ না করি, if there is significant friction between the pin and the brass cup or brass top, মনে করো তোমার পারফেক্ট অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে এই ওরিয়েন্টেশনে। মনে করো একটা সার্টেন ম্যাগনেটের পারফেক্ট অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে এই ওরিয়েন্টেশনে। এখন ফ্রিকশনের জন্য সে অরিজিনাল যে পজিশনে ছিল সেখান থেকে সে দেখা গেল ঘুরে এসে সে এখানে আটকায় গেছে, সে এইটুকু আর ঘুরতে পারতেছে না। তুমি যখন ট্যাপ করবা টেবিলের উপর স্লাইটলি, তখন তোমার এই ফ্রিকশনটা ওভারকাম করে সে পারফেক্টলি এই ওরিয়েন্টেশনে ব্যাক করতে পারবে। So it is that the purpose of the friction of tapping is to overcome the friction in that connection point so that we can achieve that behavior.
A force from the tap does the help, right? Force from the tap allows the vibration, and that essentially allows the things to move better. This is also Yes, similar. sir. This is also similar to, I mean, filling up containers with dry food like chal or muri. আমরা কতটুকু ঢালা পর কি করি, ঝাঁকে দিলে পুরো ডাবার নিচে নেমে যায় না? Yes, sir. নিচে নেমে যায় কেন? I mean, Sir. does that whole thing become compressed because of the shaking? No, sir, ওই যে ফাঁক রয়ে যায় কিছু। যেটা হয় যে in between space between those grains or between those muri pieces, that become less, so that whenever we tap the whole container, that vibration allows everyone's friction to become momentarily gone, because they're gonna lose contact from each other for a small bit of duration because of the vibration. And within this time, the weight can work on them, because weight works always. Weight can work on them, and then everybody can fall downwards better. So you have more. বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা স্যার, কোন দুইটা জিনিসের মধ্যে ফ্রিকশনটা থাকে? The needle and the orange brass metal to Sir. Yes. right? Yes, at this contact point, right at the bottom of the cap. Bottom of the cap and top of the needle, right? Yes, exactly, precisely. Yusuf, বলো। স্যার প্লটিং কম্পাসের ভিতরে মানে পানি থাকে না স্যার? না, স্পিরিট লেভেলের ভিতরে পানি থাকে, or স্পিরিট থাকে। প্লটিং কম্পাসের ভিতরে পানি থাকবে কেন? তুমি প্লটিং কম্পাস কোন সময় ফিজিক্যালি দেখো নাই? কম্পাসের ভিতরে তো পানি No, sir. থাকে। না, নরমাল কম্পাসের ভিতরে পানি থাকে না। এমনি স্যার। পানি লাগবে কেন বাবা? Oh, that water is probably due to overcome the friction. So that's why normal compasses have water. I don't know of compasses that have water. Maybe I know less, but I don't. And maybe they're going to have to learn how to use one. I've personally never used, probably goes for about 50. Hello Scouts, we're going to do a video here showing you a couple of things using map and compass together, and we're going to focus. আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। কম্পাস দেখতে হচ্ছে এরকম, এই যে মাঝখানে একটা সাপোর্টিং পয়েন্ট আছে না, এই সাপোর্টিং পয়েন্টের নিচে একটা পিন থাকে, ওই পিনের মধ্যে যে ফ্রিকশন হতে পারে সেই ফ্রিকশনটা ওভারকাম করার জন্য আমরা এত হাওয়া করতেছি। বুঝে গেছে কিনা? না স্যার, কোশ্চেন বলো। মানে স্যার আমি আসলে শুনতে পাইনি স্যার। আচ্ছা, তাহলে সমস্যা নাই, পরের কোশ্চেন বলো। Sir, 32, sir. What is the advantage of using smaller compass? It can be used to align the weak magnetic fields. আচ্ছা, বুঝাচ্ছি। A bigger compass would essentially have a bigger magnet as that will go above your dial. Bigger magnet will have bigger weight. Bigger weight would give you significant friction between the support point and the cap. If you have a smaller compass, the needle magnet will be also small. Hold on, give me a moment. I need to beat up my cat. Some animals were hurt in making this video. So a bigger compass would have a bigger magnet. Bigger magnet will have bigger weight. Bigger weight will naturally give you bigger friction. So you will have to overcome bigger friction if you are trying to detect really weak magnetic fields, because weak magnetic field means weaker magnetic field wouldn't be producing
enough turning effect on the compass magnet to have it aligned properly. It would produce some moment, but that moment might not be counteracted by the force. That moment might not be able to counteract the friction that you have within your system. Friction is inevitable. You can understand that by making good design, you can lower the friction, but you can never get rid of this altogether. That's not going to happen. So if we use a smaller plotting compass, we can successfully have the friction lowered because the magnet would be very small, so it will be very sensitive at the same time. So even a small or very weak magnetic field can give it significant deviation, and it can align itself with a weaker magnetic field because the moment required to move a smaller magnet would also be less. Friction would be also less. বুঝা গেছে কি স্যার? কোশ্চেন কে করছিলা? Yes, sir. বুঝেছি, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো আব্দুল্লাহ বলো। স্যার অক্টোবর নভেম্বর 2014 সেই কোশ্চেনটা আসছিল স্যার। কোশ্চেনে ছিল যে কম্পাস দিয়ে ফিল্ড আগে রাখতে হবে কেমনে, তারপর যে ওয়াই স্মল কম্পাস উই উইল ইউজ স্মল কম্পাস। স্যার মার্কস দিয়ে ছিল যে স্মুথার লাইনস, আর একটা ছিল যে ডটস। আরটা কি ছিল? হ্যাঁ স্যার, তো স্যার হ্যাঁ স্যার ইয়ে ছিল যে এনি ওয়ান ফ্রম মোর ডটস ক্লোজার টুগেদার স্মুথার লাইনস ফিল্ড ওয়ে টু কম্পাস স্মল। এই তিনটা ইয়া দেওয়া। আচ্ছা দাঁড়া, আমাকে ইয়ে নাম্বারটা বলো, আমি বাই করতেছি। অক্টোবর নভেম্বর 2014 ভ্যারিয়েন্ট 42 দাও দেখতেছি আমি। Question number 1 is sir B. Explain why the plotting compass must be small. Anyone from more dots or dots closer together, smoother lines feel due to compass is small. আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে মোর ডটস মানে কি বোঝাচ্ছে? মনে করো এটা একটা বার ম্যাগনেট। This is a bar magnet. This is a north pole side, this is a south pole side. আমি যদি ছোট সাইজের একটা কম্পাস ইউজ করি, if I use a small compass and try to draw the field line, I can draw the field over here. Let's say I'm gonna place my compass first over here. And then I can place it over here. Then I can place it over here. Then I can place it over here. By making these placements, I'm gonna have in between dots, right? It means because the compass, so I'll get 2 points in between here and then 2 points in between here. So I'll be having a lot of points. For example, for this orientation, I'm gonna have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For 8 different positions, I'm gonna have 8 to the 16 plus 1, 17 dots to draw one field line. But if you use a bigger compass, you're definitely gonna have fewer dots. For example, if you use a bigger compass, let me choose this up. Let's say if you use a bigger compass, number of dots will be less. মনে করো একটা তুমি এখানে বসাইলা, তারপর হচ্ছে আটটাকে এখানে বসাইলা, আটটা এখানে বসাইলা, তোমার 1 2 3 4টা ডট বেশি তুমি পাবা না। তার মানে তোমার লাইনটা স্মুথ হবে না। The bigger the number of dots that you can draw, the smoother lines you can plot, right? Yes sir. So এটা হচ্ছে ফার্স্ট দুটো পয়েন্টের এক্সপ্লেনেশন, যে more dots or dots closer together which gives you smoother lines. আরটা হচ্ছে field due to the compass is small. এটার মানে হচ্ছে what you need to understand, the purpose of the plotting compass is for us to be able, Mamun, এক মিনিট বলবান, এটা না আমি যেটা খাই সেটা খুঁজ করবো, সেটা আছে কিনা। এটা গতকাল ছিল না দেখে 2 মিনিট বলছিলাম যে এটা নিয়ে আসো। আর হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এই পয়েন্টটা মানে হচ্ছে এটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো, আমি নরমালি একটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝাই। Whenever we do any experiment, whatever that experiment is,
The purpose of any measuring device is to not change the variables of that experiment, rather exclusively to measure that the variable. ঠিক না? বলবান এই যে বুঝতেছো? এটা আবার বলেন স্যার। Whenever you are trying to do an experiment, the purpose of the measurement instrument is to measure the value of those variables, but not to change the value of those variables. Exclusively to measure, not to affect the experiment. এটা ঠিক কিনা? Yes, sir. Yes, sir. এটা সব সময় অ্যাচিভ করা পসিবল না। যেমন সিম্পল একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি, মনে করো তুমি একটা সার্টেন সার্কিটে কারেন্ট মেজার করার জন্য অ্যামিটার ইউজ করবা। Theoretical ammeters are supposed to be of zero resistance, but there is no such device that has zero resistance unless superconductivity, which is a different thing. Practical ammeters will always come with some resistance, no matter how small. Which means whenever you are using an ammeter in series connection in a circuit, you are essentially affecting the current in the circuit, right? Maybe that effect is too small so that we can consider it to be negligible, but that effect is not essentially zero, because the resistance of the ammeter might be very small compared to the entire circuit resistance, but that value of that resistance is not essentially zero. এই লজিকটা কি বুঝতেছো? Yes, sir. This is just an example that I'm putting down. Similarly, whenever we are trying to draw the magnet of this thing, the magnetic field around this thing, placing another magnet over here will essentially affect the magnetic field that would exist in this position without the presence of this magnet. মনে করো হচ্ছে the plotting compass also has a magnet inside it, right? plotting compass নিজেতে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। এখন আমি যদি নরমালি তোমাকে দেখাই, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা বার ম্যাগনেট। এই বার ম্যাগনেটের এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্থ পোল, এটা হচ্ছে সাউথ পোল। এই বার ম্যাগনেটের মনে করো এরকম কিছু আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আছে। মনে করো এই লোকেশন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনটা এক্স্যাক্টলি এরকম হওয়ার কথা। Whenever we're going to place a plotting compass over here, that plotting compass is going to bring up its own magnetic field. In this plotting compass, we also have, let me draw this with, let's say, brown to make a bit of difference. In this plotting compass, we also have North Pole and South Pole. This is the South Pole end, this is the North Pole end. That's how plotting compass work. This means what? In this location, this will attract more field lines towards itself. And from here, you're going to have more coming off. তার মানে হচ্ছে, what I'm trying to show you, or what I'm trying to mean is that with the presence of the plotting compass, we're going to have a slightly different shape of the magnetic field than what it would have been without the presence of the magnetic field. For example, এটা আমি কেমনে এঁকে দেখাই, আঁকতে গেলে আমার এখন খবর হয়ে যাবে, বোর্ডে হলে ইজিলি আঁকা যেত। স্যার আপনার কি যিনি গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ওটা আছে করে ইউজ করতে ওটা পারেন? দিয়ে আঁকতে অনেক কঠিন। It's not easy to draw. It's easier, but not essentially very easy. I'm not used to this, period. স্যার ফিল্ড লাইন বাম্পি হয়ে যাবে, বাম্পি না, এক জায়গাতে স্কোয়াশড হয়ে যাবে। আমি বলতেছি, আমি কি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বলতেছি, দাঁড়াও একটু টাইম দাও আমাকে। I'm going to explain this in detail. ভালো একটা ফিগার দরকার যেটা দেখে তোমরা বুঝবা অনেকগুলো ফিল্ড লাইন কোথায় আছে। মনে করো এটা একটা ভালো ফিগার, এখানে অনেকগুলো ফিল্ড লাইন আছে, অনেকগুলো ফিল্ড লাইন আছে না? This will work. This will work. This will work. Beautiful figure. আচ্ছা, এটাকে আমি রেড সাইডটা হচ্ছে নর্থ পোল, এই ডানটা হচ্ছে সাউথ পোল, ঠিক আছে? বলুন এই ফিগার তো চিনো সবাই, চিনো না? এটা হচ্ছে এখান থেকে ফিল্ড লাইন ঢুকতেছে। ইয়েস স্যার। আমি যখনই মনে করো আমি এই জায়গাতে একটা নীল কম্পাস আনছি, আমি জাস্ট নীল কম্পাসটাকে আঁকতেছি। মনে করো এখানে আমি এই জায়গাতে আমি একটা নীল কম্পাস এখানে আনছি আঁকার জন্য। এই নীল কম্পাসের এই সাইডটাও কি সাউথ পোল, আর এই সাইডটা কি নর্থ পোল। That's how the alignment is going to happen, right? So Yes, isn't sir. it
obvious that this needle compass will essentially, let me choose a bit thinner lines and I'm going to draw with green, is going to attract more field lines towards itself for this part, and field lines will be spreading out from this part as well, because field lines will enter to the South Pole and get out of the North Pole. Isn't this going to happen? Will you have this exact identical shape of the magnetic field as it is on the bottom side, as it is on the top side, while this magnet is present? Will you have the exact identical shape of the magnetic field lines? That's the point that I'm trying to ask. No, sir. That the presence of that magnet, no matter how small, will somehow affect the orientation of the magnetic field lines. Is it correct or not? Yes, sir. But our aim was not to deform the magnetic field. Our aim was to draw the magnetic field line. But in the process of drawing the magnetic field lines, we had no choice but to deform the magnetic field by a little amount. If we use a large magnet, that deformation of the shape of the field would be bigger. If you use a smaller magnet, that shape variation would be smaller. So if we use a small magnet for a plotting compass or a small plotting compass, the magnetic field of the bar magnet will be less affected. It will be affected, but it will be less affected. But if you use a bigger magnet, bigger plotting compass, it will be affected more. That's what is meant by the third point. Field due to compass small, which means the compass produces smaller field, which affects the original bar magnet field less amount. বুঝতে পারছি? Yes, sir. আব্দুল্লাহ বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা স্যার ইন শর্ট একটু আরেকবার বলতে পারবেন স্যার? রেসিপিটা একটু দেখি। 42 না এটা? হ্যাঁ। Year 42 question number 1B. Exam report আমরা একটু দেখি। Candidates found it difficult to give a valid reason as to why the plotting compass should be small. Statements such as to make the field more accurate did not receive credit. Exactly. This doesn't make sense. I mean, this might as well make good sense, but how would it make the field more accurate? বলুন এই জিনিসটা খেয়াল করো, স্টুডেন্টরা খুব কমনলি এই জিনিসগুলো মিস আপ করে। Stating why it is necessary requires a specific answer that would mean something. It is necessary because the experiment will become well, or the experiment will become more valid. Why the experiment will become more valid? I mean, you're saying the obvious aim of an improvement, but how does that actually does it? You're not saying that. প্রমাণটা কিন্তু এই লজিক্যাল মানে লজিক্যাল বিল্ড আপটা খুব কমনলি মেস আপ করে। তুমি বুঝছো আমি কি বলতেছি? স্যার আবার বলবেন লজিক্যাল বিল্ড আপ। If you are asked that why a small quantum compass is necessary, you say, if the students say it makes the experiment better, or to make the readings more to make better accurate field line drawing, or to say that the field line drawing is more reliable, or stuff like those. This is stating the outcome of using that. This is not the reason for why that outcome is possible. Which was asked for. Which was asked for. বুঝাচ্ছি কি বলতেছে? So question পরে বুঝতে হবে যে তোমার কাছে কি চাইছে. This is important. Yeah, ইউসুফ কি যেন বলতেছিলাম মাঝখানে, বলো আরেকবার, আমি খেয়াল করি নাই। স্যার লাস্ট পয়েন্টে বুঝতে পারিনি স্যার, মানে লাস্ট যেটা বললেন স্যার এক্সামিনেশন রিপোর্ট যাওয়ার আগে। কোন লাস্ট পয়েন্টটা বুঝো নাই? স্যার আপনি একবার বললেন না স্যার, এটা মনে হচ্ছে ড্রয়িং করার সময়। মানে কি বুঝো নাই সেটা আমি জিজ্ঞেস করতেছি, বলো, আমি বুঝাইছি, ডোন্ট ওয়ারি। মানে স্যার আপনি একটু আরেকবার রিপিট করতে পারবেন স্যার যেটা বললেন? পুরো জিনিসটা? পুরোটা না স্যার, আপনি যে এখানে ড্রয়িং করছিলেন তখন। হ্যাঁ জি স্যার, এটা একটু রিপিট করতে পারবেন ইন শর্ট? Okay. The presence of this small magnet would affect the shape of the bar magnet's magnetic field in this location, which is not our aim. But this will happen irrevocably, or it will happen by default. If we use a bigger magnet, that effect would have been bigger. If we use a smaller magnet, that effect would have been smaller. So that's why it is preferable to use a smaller magnet or a smaller Sir, Beautiful. sir,
স্যার এই স্কোয়াশিংটা হচ্ছে এটা কি আমাদের মেজারমেন্টকে এফেক্ট করবে? কারণ আমি তো আমাদের মেজারমেন্টে কেমন এফেক্ট করবে এটা, এই স্কোয়াশিং এর এই ফিল্ড লাইনস এর? এখানে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোনো মেজারমেন্ট করতেছি না, এখানে আমরা ফিল্ড লাইনটাকে ড্র করতেছি। This will cause the field to become squashed somewhat. ইয়েস স্যার। তো আমরা যখন ফিল্ড লাইন আঁকবো ওগুলোকে ভুল হবে, ওটা ঠিকই হওয়ার কথা। This field line on the top side will become somewhat squashed towards the bar magnet compared to the lower side. So, but our aim was not to squash the magnetic field. The bigger the magnet you use, the more squashing effect will happen. So, to be honest, I mean, to be able to draw the perfect field line, we should preferably use a plotting compass that does not provide any magnetism whatsoever. But that is impossible for us to use, because if it does not have any magnetism, how on earth should we get two different points, right? স্যার আয়রন ফিলিংস ইউজ করলে? আয়রন ফিলিংস, তুমি যদি আয়রন ফিলিংস এক পাশে আয়রন ফিলিংস ইউজ করলে তো তুমি একটা শেপ পাবা, রাফলি একটা শেপ পাবা, but how would you draw a continuous line? I mean, you can sketch it out, but to draw a perfect continuous line, you need multiple dots and a smooth curve. আচ্ছা, এরপর প্রবলেম বলো। anything else from this page? হ্যাঁ, ফারদিন বলো। আয়রন ফিলিং কি সফট ম্যাগনেট হয়ে যায় না? আয়রন ফিলিং বলতে আমরা সফট ম্যাগনেটিক মানে বেসিক আয়রন ফিলিং মিন করি, which are all individually they are the filling made from soft iron. Yeah, so it affects the magnetism as well, right? ওটাও তো একটা ম্যাগনেট হয়ে যায়। Yes, it becomes inducedly magnetized, and that's why it also affects the magnetism. Yes, but that is less than normal magnet, right? one individual iron filling compared to one plotting compass, yes, but is one single iron filling good enough for you to be able to draw a full line? No. So you have to use multiple of them. Yes, many of the iron fillings will give you stronger effect compared to a single iron filling. So how many iron fillings are you using to get the shape of a single fill line is going to affect the shape of the fill line. Okay. All right, তারপর page number 4. So jockey 39. Jockey is basically the slider of a variable register. আচ্ছা, বলতেছি, দেখাচ্ছি আমি তোমাদের, আমি ডিটেইলসে বুঝাচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। এটা কে মার্ক করছো? মুছো। স্যার 39 এর পরে 33 আর 35 একটু বুঝান তো, আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। Sir?
সবগুলোই ভালো ফিগার। তোমার ফ্যানটা অফ করো। আগে শোনা এই জন্য লাগছিল। All right, let's have a look. This is how a rheostat practically looks like. It can have a lot of different features, or it can be designed in a different material. এখানে বর্ডার লাইন গুলা মেটাল দিয়ে বানানো, এটা প্লাস্টিক দিয়ে বানানো হতে পারে, চিপের গুলো প্লাস্টিক হয়। বাট এখানে দেখো অবভিয়াসলি এখানে কি দেওয়া আছে, রাবার ইনসুলেশন দেওয়া আছে, যাতে করে কেসিং এবং ইলেকট্রিক্যাল পার্টস আর ইন্ডিভিজুয়ালি কানেক্টেড। How does a rheostat usually work? Let me make this very clear to you. This thing that you can see is an insulated wire, which has pretty strong insulation around it. These are not rubber insulation; they are sort of resin. যেটা হচ্ছে এটার নামটা আমি ভুলে গেছি, but they're insulated somehow. Let's say they are insulated, and they are placed side by side in a perfect cylindrical spiral shape. There is no gap in between. So whenever if you squeeze up your fingers other than your thumb, the type of structure that you're gonna get, that there is no gap in between, that is essentially how these wires are placed one after another. ঠিক আছে? This end is connected to one opening of this wire, electrically connected. This end is connected to the other end. This is a rectangular rod on which a slider can move. This thing can be slided left and right. This slider is what we call the jockey. And the jockey connection can be taken from this knob. So have a look. This rheostat essentially is working with 3 different knobs. Do you see this? এখানে একটা কানেকশন পয়েন্ট, এখানে দুটো ডিফারেন্ট কানেকশন পয়েন্টস। এই পার্টটুকু কি বোঝা যাচ্ছে? মানে আছে তিনটা, মানে ফাংশন যাই না। হ্যাঁ, ফাংশন আমি বলছি, বাট যতটুকু বলছি ততটুকু না বুঝলে আমাকে কোশ্চেন করো। পজ মি ইন বিটুইন, আস্ক মি কোশ্চেনস, ডোন্ট বি হোল্ডিং ব্যাক কোশ্চেনস। নাও হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, কোন দিক দিয়ে কারেন্ট হয়, কোন দিক দিয়ে বের হয়? হ্যাঁ দেখাচ্ছি। নাও another thing that I need to understand, মনে করো হচ্ছে এই যে ওয়্যারগুলা, এই ওয়্যারগুলা I need to draw something properly. How can I draw this? আচ্ছা ঠিক আছে, let me try to draw it over here. It's gonna be difficult, but I'll try nevertheless. মনে করো এটা হচ্ছে একটা ওয়্যারের মেটালিক পার্ট, তার দুই পাশে দুটো ইনসুলেশন আছে। মনে করো এটা হচ্ছে আরেকটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকা লাগবে আমার। মনে করো এটা হচ্ছে একটা ইনসুলেশন, এটা হচ্ছে আরেকটা ইনসুলেশন। আমি একটা ওয়্যারের ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি, লং সেকশন দেখাচ্ছি, ক্রস সেকশন না, লং সেকশন। বুঝতেছো? এটা হচ্ছে কোন ওয়্যার? এই যে এখানে অনেকগুলি ওয়্যার আছে না পাশাপাশি পাশাপাশি, দেখতেছো? এই ওয়্যারগুলার মানে ফেস ভিউ মনে করো এরকম। তো এটা মনে করো একটা ওয়্যার। Just to make sure that I can distinguish the wires one from another, I'm giving a thin, very thin black line at their end, so that we can distinguish the different wires. So এটুকু হচ্ছে একটা ওয়্যার।
যে জিনিসটা হয় এরকম অনেকগুলো ওয়্যার পাশাপাশি থাকে। সো লেটস সে আই এম গোনা কপি দিস আপ এন্ড কিপ অন কপি পেস্টিং ইট। সো এটা একটা ওয়্যার, তার সাথে ঠিক লাগানো হচ্ছে এখানে আরেকটা ওয়্যার, তারপরে এখানে আরেকটা ওয়্যার। ওয়্যারগুলা স্পাইরাল ভাবে এভাবে একটা পাশে একটা স্ট্যাক করা আছে, ঠিক আছে? This figure is not drawn to scale. Brown part is the metallic part, right? The red or the brown part is the metallic part that I represent. এবং এই ইনসুলেশনটা কিন্তু সব দিকে মানে সিলিন্ড্রিক্যাল ইনসুলেশন। The purpose of this clip, there is one clip over here, there is one clip in the back. The purpose of the clip is that whenever the clip moves over this wire, it rubs away the top part of the insulation. মানে হচ্ছে মনে করো এই পুরোটুকু ইয়া দিয়ে কভার করা, কি বলে গ্রিন দিয়ে কভার করা। whenever it will go over a certain portion, আমি তো সবগুলো লং সেকশন দেখাইছি, মানে কি প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং সবগুলোতেই কি থাকবে, প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং সবগুলোতেই আমাদের ইনসুলেশন থাকবে। মনে করো সবগুলোতেই ইনসুলেশন আছে। আচ্ছা, এটা তো আরো বড় হওয়া দরকার, ঢাকা দিলে তো আমি এটা মুছলে তো আর দেখাইতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে আমি এটাকে ডিফারেন্ট ভাবে করি। মনে করো পুরো পার্টটুকুতেই তোমার ইনসুলেশন পুরোপুরি ঢাকা, তার মানে হচ্ছে এখানে সবখানেই পারফেক্টলি আমাদের গ্রিন কালারের ইনসুলেশন দিয়ে ঢাকা ঢেকে দেওয়া আছে। whenever the jockey metal head goes while clamping onto the two sides of the cylinder, it removes a portion of the insulation like this. So small parts of the wire become open. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. So each of these contact open point, which was removed by that metal jockey, works as an electrical connection option. So how does the current flow? Current flow প্যাটার্ন আমি দেখাচ্ছি। কারেন্ট ফ্লো দুই ভাবে হতে পারে। মনে করো আমি যদি এখান থেকে একটা ওয়্যার কানেকশন নেই, আমি ওয়্যার কানেকশন দেখাচ্ছি। লেটস সে আই এম গোনা ড্র দিস উইথ রেড না ব্রাউন। ওকে, ব্রাউন। মনে করো আমি এখান থেকে একটা ওয়্যার কানেকশন নিব আর এখানে একটা ওয়্যার কানেকশন দিলাম। এই দুইটা পার্ট দিয়ে আমি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারকে কাজ করতেছি। জিনিসটা হবে কারেন্ট ক্যান এন্টার থ্রু দিস বার, enter through this metal shaft with zero resistance, because this is a very thick metal shaft. There is almost zero resistance over here, very negligible resistance to be honest. These two clamps are internally connected to this metal part. They are springs and clamps, so they're connected. So current will is going to pass through this path or also on the rear path, any of these things, and then the current will reach up to get into the wire. After passing through this wire, the current is gonna flow through this spiral of the wires side by side, because the current cannot do short circuit. You have to understand that by moving this thing, we have moved the top side of the material. So these two wires are not connected with each other through here. They are connected through the entire spiral. Like, think about it. Yes, whenever you close your fingers, your skins are touching each other, but are your bones touching each other? The fingers, in the finger, are the bones touching each other? No, sir. So something like that. So the current is going to flow through the metal part, and it has to travel this all the way on the right, and then the current can come out through here. In this case, the effective resistance of the rheostat will be the relevant to the length of the wire that is on the right side of this part. This will be the relevant resistance. তার মানে হচ্ছে, if we now move the slider to the right, the resistance would be less. If we move the slider to the left, the resistance would be more. ঠিক কিনা? Yes. The Yes, sir. actual resistance of this part, I mean, the current flow is happening entering through here. The current flow is flowing through the shaft. The current is coming down through here, and then the current is going to travel through this part of the wire and eventually come out through this junction and eventually go back to your circuit. So in this process, this is the part of the resistance of the entire rheostat that will be affecting your actual circuit. If you now slide this slider to the right, তাহলে আমার এখানে number of wires কি হবে, কমে যাবে না? Yes, sir. আচ্ছা, so and vice versa. Alternately আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি। Alternately আমরা কি করতে পারি সেটা দেখার জন্য ফিগারটা আরেকবার চুজ করে আনতেছি। Don't worry. স্যার বলো। স্যার ওই যে আমরা যে ওই একটা পার্টে এরকম
ইনসুলেশন রিমুভ করে ফেললাম ওইটাকে শুধু মানে যেন ওই যে জকিটার সাথে একটা কানেকশন আসে এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে। আর আরেকটা কানেকশন যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে alternately we can also connect one of the wire over here. This will be always a common connection point, and let's say we're going to connect another wire from here. What is going to happen in this case? Current is going to enter through this part, run through the shaft, reach up through here. Now the current has to flow to the left side, and eventually it can come out through this path. ठीक ना? So in option, this is the part which is going to give you the left part of the jockey or the slider. Jockey and slider pretty much mean the same thing. The left part wire of the jockey is going to give you the effective resistance of the rheostat that will be involved in your circuit. বুঝাচ্ছে? So if you move the slider to the right, we'll have more resistance. If you move the slider to the left, we'll have less resistance. এখানে দুটো metal plate দেওয়া আছে, এখানে একটা metal plate দেওয়া আছে, এখানে metal plate দেওয়া আছে. If you put the slider all the way touching this metal plate, the resistance provided from this rheostat will be 0. If you touch this clamp onto this metal plate, resistance provided by the rheostat would be its maximum value. এই যে দুটো মেটাল প্লেট আছে এখানে দেখছো, এখানে একটা মেটাল প্লেট, এখানে একটা মেটাল প্লেট, মানে মেটাল সিলিন্ডার আর কি। আই এম সেইং প্লেট বিকজ ইট ওয়াজ রাউন্ডেড ইনটু আ সিলিন্ডার। সো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক রিওস্টেটের অপারেশনের মেইন প্রিন্সিপাল। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে স্যার হোয়াটস গোনা হ্যাপেন ইফ ইউ টেক টু কানেকশনস আউট অফ দিস 2 পয়েন্টস, ওয়েল these 2 points represent the end points of this entire wire. If you take 2 connections out of this point, let's say I'm going to draw them by blue, মনে করো এখানে আর এখানে যদি দুটো কানেকশন পয়েন্ট ক্রিয়েট করো, the slider would have no effect. Because in this case, the current have to flow through the entire length of the wire and come out on the other side. So the slider doesn't eventually do anything. No matter where you put the slider, no current is bypassing through the slider in any direction because this was not a part of your circuit if you connect it this way. So connecting two wires with two of this point will make this whole thing become a fixed resistor, which will be the value of the resistance would be the total resistance of this entire wire. Make sense? Yes, sir. বুঝে গেছে কি? Yes, sir. স্যার একটা জিনিস বলো স্যার এর একটা সলিনয়েড হয়ে যায় একজন করে। হ্যাঁ, তোকে শেষ করো, তারপর সাবির কোশ্চেন নিচ্ছে। বলো স্যার। তাকে আমার কোশ্চেনটা না স্যার, সমস্যা নেই স্যার, বলো। স্যার এটা যে স্ক্রিপ অফ করে ফেলছে, আমাদেরকে পরে মানে এটাকে রিপ্লেস করতে হবে না? No, রিওস্ট্যাটটাকে we don't ever have to replace it because this thing, I mean, as long as these wires don't get burned out or get unwounded from this cylinder, this white thing is really a porcelain cylinder which gives enough strength and durability to the structure, or it can be some high quality ceramic or high quality plastic as well. We don't if I have to replace this. I mean, the wires are of that much thickness and the insulations are of that much thickness that there is no possibility that the wires are going to get short circuited. But whenever you're using a rheostat, you have to be always very, very careful so that the entire surface of the rheostat is clean. There shouldn't be any water droplets or some short circuit stuffs over here. That shouldn't happen. We don't have to replace this thing. The reason we don't have to replace this thing, if at any point this wire does start to give you some trouble, you can do one thing. You can rotate this cylinder by, let's say, 10 degree or 20 degree. Then you'll allow this jockey to remove newer section of the insulation, which perfectly works. ওকে স্যার। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. Unless this thing does not মানে physically breaks down, this thing has an infinite usable life. Yes. বলো মান রিওস্টেটের পুরো অপারেশনটা বুঝে গেছে সবার? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। আমি অনেক কিছু বললাম, বাট আই এম প্র্যাকটিক্যালি ইন্টারেক্টিং উইথ 3 or 4 পিপল হিয়ার। সবাই একটু রেসপন্ড করো, চ্যাট উইন্ডোতে লেখো ইয়েস স্যার বা নো স্যার বা স্যার আপনি অনেক ভালো, আপনার মাথা খারাপ, সামথিং। আচ্ছা হয়েছে, থ্যাংক ইউ। আমি তো পুরা একদম পিছলাই যেতেছি, আর টুলের চেয়ার থেকে পড়ে যাবো। কেন স্যার? all the oil flowing in from that Zoom group chat window, my goodness. আচ্ছা সাবির একটা কোশ্চেন করতে নিয়েছিল, কোশ্চেনটা বলো। I paused you because I was taking Taki's question. স্যার এই
এভাবে যে কানেক্ট করলাম এটা তো সলিনয়েড হয়ে গেল, will the magnetic field be present, যেটা magnetic field প্রডিউস হবে, will it affect the circuit? Well, an electrical circuit is not essentially affected by the magnetic field unless you have significant stuffs to work with magnetism. For example, inducer or inductor, the stuffs like that. This will essentially work as a solenoid, definitely. But for a regular lab experiment, this will not affect our circuit. The answer to your question is no. Okay, sir. But if we have in some particular circuit a magnetic stuff, then this particular resistor will not the use kora jabe na, right? We should prefer not to use this type of version. We should use some other design where there shouldn't exist a solenoid. There are other versions of solenoid rheostats as well. This is the most common version that you will have to use in your laboratory experiment. That's why I picked up this picture. Yes, sir. স্যার আপনাকে বলছিলেন যে গ্যালভানোমিটার নিয়ে বলবেন কি বুঝি নাই কোনটা? গ্যালভানোমিটার নিয়ে যে হাই কারেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যালভানোমিটার জিনিসটা কি? গ্যালভানোমিটার একটা ফিগার দেখাই আগে। সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটার বাই করি, তাহলে যেটা তোমাদের নিয়ে পড়াশোনা করবে সেটাই বাই করতেছি। Google is so good, so good, so good. Sir, did you ever use Bing? It is another search engine. তুমি আরেকটা কেমনে জানো ইসু এত কিছু? Nah, there is DuckDuckGo, which is also a search engine. There is Bing, that is also a search engine. I did, but they are not as good as Google. I mean, hands down, as a search engine, Google is best. But I have moved on from Chrome into Microsoft Edge because I'm having better service from here. Chrome is also not bad, but I decided to move on from Chrome. Every single time I try to open Google Drive keeps on telling me, we work function better in Chrome. You want to switch? You want to switch? You want to switch? I always say no. আপনার পিসি র্যাম কত? 8. তাহলে তো ক্রোম ভালোই চলার কথা। গ্রাফিক্স কার্ড সহ It didn't run bad, but I was still not happy that Chrome is eating up more than 40% of my RAM continuously in my running process. I was not happy with that. Chrome ভালোই চলতো, I just didn't want that trouble. তোদেরকে বলছিলাম যে Chrome কেন পিসি কে স্লো করে? Did I ever tell you this? তুমি কি জানো কেউ এটা? স্যার যে ক্যাশ ইয়ে করে অনেক স্টোর করে। আচ্ছা, it will take 30 seconds. Let me tell you for everyone's knowing. What makes the Chrome browser so favorite to most people is that Chrome browser apparently works really good even in slower connections. A typical person who does not know what they are browsing typically takes quite some time to go from one click to another click. Let's say you're doing some Amazon shopping and you have a predictive behavior algorithm. What the Chrome will do, if you go into Amazon, based upon your previous search histories and previous buys and everything, it will be in the background, it will load up all of those pages that you could possibly click on. The moment you click on those pages, it will immediately pop those up. And then it will go up further down the line and in the background load up other pages as well. So what they essentially say that this is their predictive algorithm that makes your browsing experience better because they can deliver the product to you the moment you are almost insta-click type. Google Chrome would feel very fast if you get service like that. মনে করো হচ্ছে আমি অ্যামাজনে ঢুকতেছি, আমি সব প্রোডাক্ট রিভিউ করে পরে একটা পেজ থেকে পেয়ে যাচ্ছি। I'll never have lag in Chrome, no matter how bad my internet connection is, because Chrome will in the background download all of those possible next pages. This is why Chrome uses up so much RAM. It in the cache memory, it downloads all of your possible outcomes further down the line and feeds you those information the moment that you ask for them. If you don't ask for them, the moment you close your Google Chrome, the RAM is cleared up. But as long as you're running Google Chrome itself will eat up a lot of the space on the RAM based on what you might do afterwards. Predictive behavior. বুঝছো কি বলছি? স্যার এটার জন্য একটা ভালো সলিউশন আছে যে মানে ক্রোমের চেয়ে কম র্যাম ইউজ করবে বাট ক্রোমের মতোই ফাস্ট হবে।
কি জিনিস? বেসিক্যালি একটা প্রোগ্রাম আছে যে 1.1.1, ওইটা হচ্ছে সেম জিনিসই করে ক্রোমের মতো, কিন্তু ওইটা আরো বেটার সুটেড, আরো কম র্যাম ইউজ করে ক্রোমের চেয়ে। তো ওইটা ইউজ করে বিং ইউজ করতে পারবেন। তো তখন বিং ইউজ করলে ক্রোমের মতোই ফাস্ট হবে, কিন্তু আরো কম র্যাম ইউজ করবে। আচ্ছা, আমি সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে গুগল ইউজ করতে চাই, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ক্যাশ মেমরি টু বি অ্যাভেলেবল টু মি। মানে আমার কথা হচ্ছে আই ইউজ এ 10 mbps ডেডিকেটেড লাইন। সো আমি গুগলে সার্চ করে আমার রিয়েল টাইম স্পিড দিয়ে যদি আমাকে ডাটা দেখে তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই, বাট আই এম রিয়েলি নট ওকে উইথ ক্যাশিং দ্য মেমোরি। সো ওই জন্য আমি এখন এজ ইউজ করতেছি, আই এম হ্যাপি উইথ দ্য সার্ভিস। আচ্ছা, সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটার কি জিনিস দেখাচ্ছি। দিস এ গুড ভিউ ফর সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটার। আর সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটার এখানে যদি আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট রিডিং দেওয়া আছে, বাট টিপিক্যালি সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটারে এই ধরনের কোনো রিডিং দেওয়া থাকে না। দিস ইজ এ analog center zero galvanometer. Galvanometers always come in analog. Galvanometers don't exist to be digital. I haven't seen them. The purpose of a galvanometer is not to give you any measurable reading of any value. The purpose of a galvanometer is not to give you any measurable value of any quantity. Its sole purpose is to show you whether there is a current in the circuit or not, and a relative duration of that current. আবার বলতেছি, its sole purpose এই মার্কটা কে করছে একটু আগে? অ্যানোনেট কে করতেছো? স্যার নেম চেক করা যায় না? স্যার ডিসেবল করে দেন। না 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 না, নেমটা অল্প একটু সময় দেখা আছে। ঠিক আছে, আমি এটা বাই করবো। এখন আমরা লেকচারে কোন জায়গাতে আছি? এখানে আছি। আমি এটা বাই করবো, এই মার্কটা কে করছো। and I'm pretty sure the person will say that স্যার এটা ভুলে করে ফেলছিলাম। দেখো, so the sole purpose of a galvanometer is to show you whether a certain circuit has current in it and what is the relative duration of this current. তার মানে হচ্ছে এই galvanometer deflection যদি বেশি হয়, it will represent that a higher current is flowing. Deflection এর ম্যাগনিটিউড যদি কম হয়, it will show you a lower current is flowing. ডিফিউশন কোন একদিকে হয় মানে হচ্ছে এক ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করতেছে। তুমি যদি ওই কন্ডিশনে এটা কানেকশন ওয়্যারগুলোকে উল্টায় দাও, তাহলে তোমার ডিফিউশনটা অপোজিট ডিরেকশনে চলে আসবে। ইট উইল শো ইউ দ্যাট দ্য কারেন্ট ইজ নাও ফ্লোইং ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন ফর দ্য কানেকশন টাইপ। অর তুমি যদি একটা সলিনয়েডে একটা গ্যালভানোমিটার কানেক্ট করে যদি বারম্যানেরকে ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করো, তাহলে গ্যালভানোমিটার লেফট এন্ড রাইট মুভ করবে। ক্লোজার মুভ করার সময় সে একদিকে ডিফিউশন দিবে, ফার্দার মুভ করার সময় সে অপোজিট ডিরেকশনে ডিফিউশন দিবে। দ্যাটস হাউ সেন্টার জিরো গ্যালভানোমিটার ওয়ার্কস. So it always have a zero mark at the middle. Typically the galvanometer pin stays over here and then it moves back and forth. One more thing that I'd like to tell you is that there is a shiny surface over here that can be made up from metal or from glass. Eighta purpose ta hocche to avoid parallax error. Avoid parallax error means whenever you will be taking reading, you need to align your eyesight in such a way so that you see the image of this pin onto this mirror. You do not see that. It means the pin will be perfectly aligned with its mirror image under that pin. That would mean that you're looking vertically at the dial. Do you get my point? Yes, sir. Otherwise আমরা তো রিফ্লেকশনটা দেখতে পাইতাম না। Otherwise আমরা রিফ্লেকশন দেখতে পারবো। এক্স্যাক্টলি ওইটাই হচ্ছে আমাদের ওই শাইনি সারফেসটার পারপাস। আমি ওই জন্যই এখানে যে অনেকগুলো ডিফারেন্ট অপশন ছিল, এই সবগুলো ডিফারেন্ট অপশন থেকে আমি এটাকে চুজ করার কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের সেই মিররটা ছিল, অন্যগুলোতে মিররটা নাই। সো মিররের পারপাসটা বোঝানোর জন্য আমি এই ফিগারটা চুজ করছি। So that's the basic discussion that you need to know about galvanometer for your syllabus. Any further question? স্যার গ্যালভানোমিটার কারেন্ট মেজার করে না? না, galvanometer কারেন্ট মেজার করে না। galvanometer কারেন্টের রিলেটিভ ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করে। Measuring the current would mean that you would have a measurable unit based value for that meter. For example, milliampere, microampere, ampere, something. Galvanometer doesn't give you any measurable quantity. It gives you a relative amount, that is the current big or small, is the current present or not, is the current flowing in towards right or towards left, like that. So galvanometer কোনো ইউনিট নাই?
exactly what we need পুরো dial-এ কোনো for. unit নাই। Galvanometer পুরো dial-এ কোনো unit নাই, but there are grades marked so that we can take a relative measurement in terms of magnitude. So then why use a galvanometer and not an ammeter? because it is perfectly adapted for getting information about induced currents. Not essentially. If you think that if we use in the place, I mean, let me put it this way: in the place of a galvanometer, if we use a digital ammeter, it can pretty much serve as the purpose of a galvanometer as well. I mean, let's say in the place of a galvanometer, you have connected a digital ammeter with the solenoid. If you are bringing a bar magnet close to the solenoid, if it gives you a positive ammeter reading, then as you're going to move it away, it's going to give you a negative ammeter reading. So you're going to see the minus sign for one type of movement. You're not going to see the minus sign for the other type of movement. That is basically the function of a galvanometer. Alongside, in the a digital ammeter would be able to give you the exact value of that current as well, Which galvanometer can. which galvanometer does not. I'm not essentially sure how to answer that question, that why this device still exists. I think it does have some other purpose that I do not know of, for which it still did not become obsolete. I believe I don't know this. I think I don't know this, but honestly speaking, I cannot say a specific use for which galvanometer is exclusive and its purpose cannot be served by other components. I cannot think of a use like that. স্যার Yes. এটা মনে হয় ফিউজ বা মানে কোনো এক্সিলের মানে সমস্যা না, মানে এই জন্য নাকি? না, ওইটার তো লিমিটেশন আছে। এই লিমিটেশন আছে বলতে হচ্ছে যে, মনে করো তুমি যদি ইমেজটা দেখো, ইমেজটা গেল কই, এই যে গ্যালভানোমিটার যেটা আছে, ডায়ালের তো একটা লিমিট আছে। তুমি যদি এই লিমিটের বেশি কারেন্ট ফ্লো করো, তাহলে সে একদম ডান সাইডে গিয়ে আটকা পড়ে থাকবে। সো আলটিমেটলি ইভেন ইফ ইউ অ্যালাউ আ ভেরি হাই কারেন্ট অর ভেরি হাই ভোল্টেজ across the connection points of the galvanometer, you shouldn't be able to measure something. I mean, it does have a functional limit. This most right or most left end does not essentially represent infinite values. কিন্তু নষ্ট তো হবে না। নষ্ট হবে না কিনা এটা আবার খুব ডিফিকাল্ট। I mean, given enough current, anything can be burned, because every current flow has its thermal effect. P equals to I squared R. If you flow excessive current through any device, electrical device, it will burn out. Yes sir. বুঝছো কি বলছি? Yes sir. So there is practically no upper limit for how much current can you actually flow through a certain device. I mean, there is no such value that a device infinite current handle করতে পারবে. That's just crap. Because like I told you in the discussion for electricity, that given enough voltage, everything can be made into a conductor. Remember? Yes, sir. Yes sir. Enough voltage, everything can be made into conductor. So yeah, that's important. Sir. Yes. About you said devices not having an upper limit for current. It might handle a large amount of current, but at the cost of being burnt out. That's that, right? Exactly. So whenever the device becomes dysfunctional or damaged, you cannot use it anymore. So that's practically not practical. So there is a practical upper limit, not a impossible upper limit. That is, right? I agree to you, yes. All right, anything else from page number 4? Sir, number 33 or 35 বুঝাতে পারবেন from previous page. I forgot to ask. 33, acha. 33, why should card move freely on the pivot? Referring to a card being hung from a hole on a support. Acha, this is the question about finding out the center of gravity, for example. ওই যে প্লাম লাইন দিয়ে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতাম না? Yes sir. বইয়ে এক্সপেরিমেন্টটা কত পেজ আছে ভাই? ওই যে মোমেন্ট সেন্টার মাস বের করার জন্য। হ্যাঁ, বাই করো তো পেজ নাম্বারটা কত বই আছে এটা? পেজ নাম্বার 8 না পাইছি, পেজ নাম্বার 73. Yes. 72. বইয়ের পেজ নাম্বার 72টা বের করো। পাইছো? Yes sir. আচ্ছা, এটা বুঝাচ্ছি। আমাদের এক্সপেকটেশনটা কি? আমাদের এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে we are gonna hang the irregularly shaped object from a tiny hole which should be located at its top and allow the object to move to become stable freely on its own.
so that the center of gravity is exactly below that point. এটাই তো আমাদের aim, ঠিক না? Yes, sir. এখন মনে করো আমাদের যেই পিনটা দিয়ে পিভট করছি, লেটস সে ফিজিক্যালি ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো, ওই পিনের সাইজটা যদি আমাদের হোলের থেকে বড় হয়, মানে হোলটা যদি অনেক বেশি ছোট হয়, মনে করো আমরা পিন দেওয়ার জায়গায় একটা পেন্সিল দিয়ে দিছি আর হোলটা হচ্ছে অনেক ছোট, তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের ওই অবজেক্টটা ওইটাতে স্টাক হয়ে থাকবে না? লাইক দেয়ার উইল বি সিগনিফিকেন্ট ফ্রিকশন, রাইট? Yes, sir. So would it be possible for us to achieve that the center of gravity is exactly below that hanging point? এটা কি অ্যাচিভ করা পসিবল হবে কিনা? Nah, because the card is not moving freely, it is stuck. Exactly, that's essentially why it needs to move freely so that the weight is perfectly below the hanging point. ওই জন্য আমাদের ওইখানকার ফ্রিকশন কম হইতে হয় বা পিনটা একটু ছোট হইতে হয় বা হোলটা একটু বড় হইতে হয়। Yes, sir. বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, আর 34 স্যার what is the স্টাক কেন হবে সেটা বুঝি নাই স্যার। plumb line is basically এক minute, plumb line is basically a heavy object hang with a string that gives you a perfect vertical reference line. Any heavy object hang with a piece of string from a stationary support is called a plumb line. It is called a plumb line because it is most commonly used by plumbers to make vertical lines while they're making buildings or they're doing vertical pipe arrangement for plumbing purposes like that. That's why the word comes plumb line, because this is a device that is most commonly used by the plumber people or the Rajmistri people, I mean construction worker people. Yusuf কি বলছো আর বলো? স্যার ওই যে পিনটা যে স্টাক হয়ে থাকবে এটা কেন স্যার সেটা আমি বুঝতে পারিনি স্যার। কি স্টাক হয়ে থাকবে? স্যার ওই যে কার্ডের ওখানে যে পিনটা ওইটা মানে কোশ্চেন নাম্বার 33 ওইটা কেন স্টাক হয়ে থাকবে সেটা আমি বুঝতে পারিনি স্যার। If the pin is bigger than if the diameter of the pin is bigger than the hole, then should the object be able to move freely? Think about it. Oh, okay, sir. Yes, of course not, sir. Okay, এখন বুঝতে বুঝতে পারছো? পেরেছি। জি স্যার। আচ্ছা, সাবাস। আচ্ছা, তারপর anything else from this page number 4? 35. Why the plumb line should hang so that it almost touches the card to avoid parallax error? Almost touches the word মানে হচ্ছে it should not touch exactly, because if the plumb line physically touches the card, then there might be additional friction introduced from the plumb line. We don't want that. Then again, if they're really far apart from each other, we run into the problem of parallax error. So it should be really close but not touching. Understood, sir. তারপর page number 4 থেকে কোনো problem? Anything else? Sir, number 40. How do you clean a dirty jockey? Dirty jockey মানে হচ্ছে আমাদের ওই যে স্লাইডারটা যেখানে দেখাইলাম না, ওই স্লাইডারটা যদি ময়লা থাকে তাহলে কি সমস্যা হতে পারে? Well, a dirty jockey will give you additional resistance in the contact points. So to clear up the dirty jockey, we can use to this. এখানে ওরা actually বলছে যে by rubbing it by sandpaper. Sandpaper দিয়ে rub করার basic aim হচ্ছে if there is some rust, which is the most common type of dirt or problem that elliptical connection points experience, then we need to rub it. If we rub it by some sandpaper, we can get rid of that dust. Sorry, dust na, rust. বুঝছো? স্যার বলো। 46 টা মানে কি বোঝাতে যাচ্ছে? How will you record readings? এই কোশ্চেন করবে আমাদেরকে? 46 পড়ো। আচ্ছা, এটা তো খুব উইয়ার্ড কোশ্চেন হয়ে গেল। না, I don't think so, but still, like I said, that I did not essentially write all of these stuffs. I copy pasted them from multiple internet sources, then I did some moderation on those content. কোথাও কিছু ভুল থাকলে বা অ্যাডিশনাল কিছু লেখা থাকলে I added them as those up over the years.
আনলাইকলি এই টাইপের কোশ্চেন আসার পসিবিলিটি আমি দেখি না। এটা একটা কোশ্চেন হইলো? এখানে শুধু বলছে লিখতে হয় পেপারে, তাই তো, আর তো কিছু বলে না। Still, this question sounds weird. I mean, this is like asking you, তুমি পরীক্ষা হলে কেন আসছো? বুঝছো কি বলছি? Yes sir, next. তারপর এই পেজে মনে হয় না। Sir, 52. how will you measure the length of a pendulum? আচ্ছা, এটা মেজার হবে। দেখো কি বলছে, using a meter rule and set square, place the meter rule close to the thread and note the length of the upper and the lower ends of the pendulum, 11 L1 and L2. The length L2 is calculated by L2 minus L1. আচ্ছা, এটা মানে কি আমি একে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও জাস্ট আ সেকেন্ড, প্রমাণ 1 মিনিট। আমাদের ক্লাস কি প্রায় শেষ? হ্যাঁ আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি 5 মিনিট। এটা হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছি আমি তোমাদের, দাঁড়াও। মনে করো, আচ্ছা আমি আগে বব পেন্ডুলামের একটা সেটআপ এখানে আগে টু ডি সেটআপ নাই একটাও, সত্য থ্রি ডি সেটআপ কেন? স্যার আপনি সিমুলেশনের ওখানে যেতে পারেন, ওখানে 2D পেন্ডুলাম পেতে পারেন স্যার। আমি চাইতেছি না আঁকতে, এটা হচ্ছে প্রবলেম। কিন্তু এখানে তো অনেক হাবিজাবি দেওয়া, সিম্পল পেন্ডুলাম সেটআপ। স্যার আপনি সিমুলেশনে যেতে পারেন। না সিমুলেশন না, যাবো না, এটার জন্য সিমুলেশন যাওয়া লাগবে না, সিমুলেশন থেকে কিছু দেখাবো না। এই যে পাইছি, 5 মিনিট। এটা দিয়ে হবে না? হ্যাঁ এটা দিয়ে হবে। ওকে, তো আজকে এখনই শেষ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ একটু বয়স হয়ে যাবে। আচ্ছা মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সেটআপ। এই ইমেজের অবস্থা তো খারাপ কেন? এটা তো এখানে এত খারাপ দেখাচ্ছে না। আচ্ছা ইমেজটা অরিজিনালি খারাপ। লা 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 লা। তাহলে স্যার নেক্সট ক্লাসে খুঁজে তারপরে বুঝান। তোমাদের কি অন্য ক্লাস আছে? না স্যার, অনেক কিন্তু সারাদিনই ক্লাস আলোচনা করলাম, করছি। ছেড়ে দিন। এই স্কুল শুরু হওয়ার পর স্যার আর ভালো লাগে না। I know right? Life is shit. Yeah. হ্যাঁ বলো। লাস্ট ফ্রাইডে ক্লাসটা আপলোড করবেন না? Yes sir. করি নাই? না মনে হয় স্যার। করেন না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার আজকেরটাও করেন স্যার কইরেন না স্যার। কেন? কিসে? তুমি কি ক্লাস আপলোড করতে বলতেছো না, না মানা করতেছো? না না স্যার করবেন স্যার। ইউসুফ স্যার কইরেন না স্যার। কেন? কেন? ইসু খারাপ। কি? ইসু দুষ্ট। ওর মাথা।
ইসু তুমি দুষ্টামি করছো কেন? ভিডিও দেখাচ্ছি। ওকে স্যার, থামলাম স্যার। গুড। আচ্ছা পাইছি। আমি যতক্ষণ সার্চ করলাম ততক্ষণ আগে ফেলতে পারতাম, টু বি অনেস্ট। আই এম সাচ এ লেজি এন্ড স্যার আপনারা প্রত্যেকবারই করেন। হ্যাঁ, আই নো রাইট। কাজ কমায় দেখি আমি কাজ বাড়ায় ফেলাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো এটা বড় করে দেখাই। মনে করো এই হচ্ছে সেটআপ, ঠিক আছে? আমরা এটা কিভাবে মেজার করব? মেজারমেন্ট বোঝানোর জন্য আমি অ্যারো হেড গুলাকে সব মুছে ফেলতেছি, ঠিক আছে? এটা বাদ। আমরা এইটার পারফেক্ট লেন্থ মেজার করতে যাচ্ছি। সো ফার্স্টে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে, এখানে আমাদের একটা মিটার রুল থাকতে হবে দূরে। দিস মিটার রুল শুড নট টাচ দা সেটআপ। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা মিটার রুল। এরপর আমরা একটা সেট স্কয়ার নিব। সেট স্কয়ারটা মনে করো হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? সেট স্কয়ার নিব। এই সেট স্কয়ারটাকে আমি ঘুরাই ফেলি, কারণ হচ্ছে আমার একটা ঘোরানো লাগবে। হ্যাঁ, মনে করো সেট স্কয়ারটা এই কন্ডিশনে আছে। এখন আই হ্যাভ টু গো ট্রান্সপারেন্ট সিলেকশন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই সেট স্কয়ারটাকে আমরা এইটার সাথে পারফেক্টলি অ্যালাইন করে এভাবে মুভ করব। মুভ করে এই পজিশনে রিংটা নিব। বুঝো? we are going to align the set square with the meter rule and then we are going to take this reading. এই বটমটা যে কর্নার আছে না, যেখানে মাউস রাখছি, বুঝতেছো? ইয়েস স্যার। এই যে এই পজিশনে রেখে এখানকার রিডিং নিব। আবার সেট স্কয়ারটাকে আবার এই জায়গাতে নিয়ে আসবো, এই যে এইখানে নিব। এখন এখানে যদি লেন্থ কমে যায়, তাহলে আমি সেট স্কয়ারটাকে ঘুরায় নিতে পারি। ঘুরায় কিভাবে? এই যে এভাবে নিতে পারি। নাই হয়ে গেল সেট স্কয়ার। কি অবস্থা? ফ্লিপ ভার্টিক্যাল। হ্যাঁ, আমরা সেট স্কয়ারটাকে এভাবে নিতে পারি। আমরা এভাবে নিয়ে এই যে এই রিংটা নিব এক্স্যাক্টলি আপ টু দা সেন্টার অফ দা বব। সো এখন আমরা এই পজিশনে অ্যালাইন করে আমরা এই রিংটা নিব। মানে আমরা রিডিং নিচ্ছি কোন কোন জায়গায়? একটা রিডিং নিচ্ছি এইখানে, একটা রিডিং নিচ্ছি হচ্ছে এই জায়গায়, আর একটা রিডিং নিচ্ছি হচ্ছে এই জায়গায়। এই রিডিং দুইটাকে সাবট্রাক্ট করলে আমাদের টোটাল ববের লেন্থ পাওয়া যাবে, মানে পাওয়া যাবে, লেন্থ অফ দা পেন্ডুলাম পাওয়া যাবে। সেট স্কয়ার ইউজটা বুঝছো? স্যার ইয়েস স্যার। স্যার একটা জিনিস স্যার, বলো। স্যার অ্যান্সার দেওয়ার সময় কি আমরা জাস্ট লিখবো উই ইউজ এ রুলার এন্ড সেট স্কয়ার? আমাদের কি এই জিনিসটা বোঝানো লাগবে? যদি ফিগার আঁকার অপশন থাকে তাহলে ফিগার এঁকে দিবা, আর যদি ফিগার আঁকার অপশন না থাকে এবং যদি এক মার্কের বেশি থাকে দেন আই রেকমেন্ড রাইটিং ইন ওয়ার্ডস। ওয়ার্ডটা এরকম হতে পারে, সুবিধার জন্য আমি বলে দিচ্ছি, দ্যাট উই প্লেস a meter rule vertically beside the pendulum and we use a set square we use a set square to take reading to take reading from the meter rule to avoid parallax error. সেট স্কয়ার এক্সাক্ট এলিমেন্ট কিরকম হবে এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডে এক্সপ্লেইন করার মতো ওর দিয়ে জিনিস না। লেখা যায় বাট অনেক কিছু লিখতে হবে, অত স্পেস এবং মার্ক তোমাদের থাকবে না। বাট যদি সেট স্কয়ার ইউজ করার পসিবিলিটি থাকে বা এই জিনিসটা তারা জানতে চায়, অবশ্যই তোমাদেরকে ইউমের ডিফিউশন ডায়াগ্রাম ইফ ইউ ওয়ান্ট অথবা বলে দেওয়া থাকবে, একটা এমটি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দেওয়াই থাকবে যেখানে তোমাকে সেট স্কয়ার ইউজটা আকার একটা স্পেস থাকবে। পোলবান এখানে ভুল করে কোথায় কোথায় বলি, একটা ভুল করে হচ্ছে সামটাইমস দে প্লেস দিস সেট স্কয়ার অ্যাবাভ দিস হ্যাঙ্গিং পয়েন্ট, মানে হচ্ছে এই সেট স্কয়ার আপার লিমিট কিন্তু এক্স্যাক্টলি হ্যাঙ্গিং পয়েন্টে হবে, বার বরাবর হবে না, র্যান্ডম জায়গাতে হবে না। আরেকটা ভুল যেটা করে পোলবান সেটা হচ্ছে এই লোয়ার এন্ডটা হচ্ছে ববের সেন্টার পর্যন্ত হবে, ববের লোয়ার এন্ডও হবে না, সুতা শেষ মাথাতেও হবে না। সো এই দুইটা পজিশন যাতে ভুল না হয়, বুঝছো কি বলছি? এটা পজিশন হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যেখান থেকে নড়তেছে, আর এটা হচ্ছে ববের সেন্টার পয়েন্ট, এটুকু পর্যন্ত তোমাকে লেভেল করা লাগবে। তারপর তুমি এরকম দুটো সার্কেল দিয়ে দিতে পারবা, হচ্ছে তুমি সার্কেল যদি দিতে না চাও তুমি নরমালি অ্যারো দিতে পারো, যে এইটুকু হচ্ছে আমাদের মেজারমেন্ট 1, এটুকু হচ্ছে মেজারমেন্ট 1, মেজারমেন্ট 2। সো আমরা দুটো মেজারমেন্টের ডিফারেন্স থেকে আমরা টোটাল লেন্থ বাই করতে পারবো। জি স্যার, আজকে শেষ। হ্যাঁ আজকে শেষ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার।